Se llama nuestra serie, Configuración. So then our series title is Configuration. Y el tema que quiero hoy en esta tarde presentarle lo he titulado So today's title that I have for you, subtitle is Configurando nuestra relación con Dios. Reconfiguring Our Relationship with God. Así que hoy vamos a hablar acerca de una historia pero que muy interesante que nos deja muchos consejos buenos para nuestra vida. So today we're going to discuss a story that leaves to us so many good advices for us. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10 So the word of the Lord reads in John chapter 10 verse 10. y dice así ahí: And the word reads, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that you may have life and be full in it, full completeness. Para todos nosotros es muy sabido, especialmente aquellos que estudiamos la palabra de Dios, For all of us is well known, especially those of us who study the Word of God. que existe un enemigo que ha venido para robar, There is an enemy that exists that has come to steal, que ha venido para quitarnos la vida, that has come to take our life away, que ha venido para destruir that has come to destroy, y que ha venido para matar. and has come also to kill. ¿Y qué es lo que ha venido a robar este enemigo de nuestras vidas? So what is the thing that this enemy has come to steal from us? Él ha venido a robar nuestros sueños. So he has come to steal our dreams. Él ha venido a destruir nuestra esperanza. He has come to destroy our hope. Él ha venido a quitarnos la vida. He has come to take our life away. Sin embargo, Jesús afirmó categóricamente But even though Jesus affirmatively said que Él había venido para darnos vida en He abundancia. said, I have come here to give you eternal life Y and esa in es abundance. una promesa poderosísima. And that is a powerful promise for us. Que el aparecimiento de Jesucristo es para darnos esa vida en abundancia. That the coming of Jesus, his reappearance, is to give us fulfillment of eternal life. Ahora, la pregunta es, So then the question becomes, ¿por qué razón muchas veces nosotros en la vida no podemos experimentar esa vida en abundancia que el Señor nos ofrece? so then what is the reasoning that we cannot go ahead and take advantage of the full life that God has offered us already? ¿Cuál es la razón de que no experimentamos esa bendición completa de Dios en nuestra vida? So what is the reason that we are not able to experience the complete fulfillment of that life? Y la razón que yo puedo encontrar es So the reason that I am able to find es que le damos esas oportunidades al enemigo para que nos robe. is because we give those opportunities to the enemy to come and steal from us. Le abrimos puertas al enemigo para que nos destruya. We open doors for the enemy for him to come and destroy us. ¿Cómo sucede eso? So then how does that happen? Es muy sencillo. It is very simple. Cuando nosotros faltamos a la ley de Dios. When we go ahead and ignore the law of God. Para ponerlo en términos más entendibles, es cuando nosotros cometemos pecado. So in other words, so it's simple language, when we go ahead and sin. Cuando nosotros abrimos esa puerta al enemigo, él entra y comienza a saquearnos, comienza a destruirnos, comienza a quitarnos lo que Dios nos ha dado. So then at that moment when we open the door, the devil comes in, takes, steals, and takes everything that he El can. pecado es esa puerta donde el enemigo entra. So then sin is that door that the enemy uses to enter. Es cuando nosotros hablamos mal de las personas, It is when we decide to speak bad about a person, cuando nosotros calumniamos a alguien. when we go ahead and gossip about Le someone. estamos abriendo la puerta al enemigo para que nos robe. So we are opening the door to the enemy for him to come to steal. Cuando nosotros entramos en chismes, entonces le estamos abriendo la puerta al enemigo para que nos destruya
la vida, So when we decide to open the door and participate of gossip, we have opened him an opportunity to enter and destroy. y en realidad And the reality nosotros en la vida is truthfully in life, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas. we are going to find ourselves with different types of people. Por un lado tenemos a los que se conoce como los antagonistas. We have people that are known as antagonists, personalities. Ese tipo de personas, aquellos que van en contra muchas veces de nuestras ideas, de nuestras posturas, de nuestra forma de creer. These are people that are going against our thoughts, our values, the things that we believe or we know. Es decir, son aquellos que siempre están haciendo la vida imposible. So this group of people are known like the ones who are always trying to make your life impossible. Pero también tenemos el otro tipo de personas que son los protagonistas. But then we also have the other group of people that like to be the protagonists of the film. Y estos son los que están a nuestro favor. And these are the ones that are to our favor. Esos son los que nos ayudan en diversas áreas, en diversos momentos. These are people that help us at different times of our life, at different periods of our life. Pero sin embargo, But even though, en medio de todo esto, in the midst of all of this, Dios desea de que nosotros, voy a usar esa palabra, reseteemos nuestra vida. but even then, God is asking us today to reset our life. Que en cualquier momento nosotros presionemos ese botón That at a particular moment we're able to press the button para hacer una configuración. so that we can go ahead and reboot a new Y configuration. de esa manera tener una buena relación con Dios. In this way, now we have a clear and good relationship with God. Eso es lo que espera Dios de parte de nosotros. That is what God is expecting of us to follow through. Especialmente en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Especially in the times that we are currently living in. El deseo de Dios es que nosotros configuremos nuestra relación con Él. God's desire is for us to reconfigure our relationship with Him again. Y para esto nosotros encontramos en los evangelios So for this, we find in the Gospels, un bonito ejemplo. we find such a beautiful example. Los evangelios nos narran una historia que es muy interesante. So the Gospel gives to us a very important story. Cómo este hombre hizo esa configuración conforme a esa relación que andaba buscando con Dios. So how did this man reconfigure according to what he had heard this new relationship with Jesus? Y me refiero a la historia de un hombre llamado Zaqueo. And I'm making a reference to the story of a man by the name Zacchaeus. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Zaqueo? So how many of you have listened to the story of Zacchaeus before? Muchos de nosotros hemos cantado ese corito que en la escuela dominical nos enseñaron aquellos maestros acerca de la vida de Zaqueo. So many times we have even sang the little song that we learned in our Sunday school about Zacchaeus. Y aprendemos en la Biblia acerca de la historia de este hombre. And we learn in the Bible about the story of this man. Y en realidad Jesús había venido al pueblo de Zaqueo. And the truth is that Jesus had come to the town where Zacchaeus lived. Él vivía en un lugar llamado Jericó. And he lived in a city by the name of Jericho. Y algunas características que nosotros podemos encontrar de Zaqueo. And some of the characteristics that we're able to find of Zacchaeus, En primer lugar, first of all, Zaqueo era un alto funcionario de las autoridades romanas. so Zacchaeus was a very high rank functionary or government level person. También la Biblia nos dice que era un hombre muy rico. And the Bible also tells us that he was a very rich, wealthy man. Era un hombre hablando materialmente con una riqueza poderosa. In the material aspect, he was a very, very rich man. Pero Zaqueo But Zacchaeus, no era rico he wasn't rich porque fuera un hombre bueno. because he was a very good man. Él había hecho sus riquezas So he had developed his wealth. por medio de la estafa. He had betrayed and caused wrong things to people. Y lo interesante de todo esto es que Zaqueo era
judío. And the interesting thing about the story is that Zacchaeus was Jewish, Y él trabajaba para el gobierno romano. but he was working for the Roman government. Ya se pueden imaginar el aprecio que tenían hacia Zaqueo los judíos. So you can imagine how the people really appreciated Zacchaeus at this time. Lo odiaban, They really hated him porque siendo un judío les cobraba impuestos mucho más alto de lo que el gobierno romano exigía. because him being a Jew, he would charge the people much more taxes than he should have. Y esta es su historia. And this is his story. Dice así: So the word reads, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. so when Jesus entered, he went passing, he went and saw Zacchaeus. He was a chief tax collector and very wealthy. He wanted to see Jesus because he was too short. He was unable to. The crowd would not allow him. Es interesante. It is so interesting. El nombre Zaqueo significa Zacchaeus, the meaning of his name is justo y puro. righteous and pure. Pero de esto, este hombre no tenía absolutamente nada. But of these qualities, this man had nothing. Era todo lo contrario. He was totally the contrary of that. No era un hombre justo ni tampoco era un hombre recto o puro. He wasn't a righteous man or a pure personality type of man. Era un hombre corrupto. He was a corrupt man. Le robaba a su propia gente. He would steal from his own people. Que era jefe de los publicanos. He was the chief collector. Eran aquellas personas que cobraban los impuestos en Israel. So this was a group of people that would take care of charging for the taxes. Y los judíos en la época de Jesús And the Jews in the time of Jesus, odiaban con todo su corazón a los recaudadores de impuestos. they would hate the people that would collect the taxes. Y especialmente a don Zaqueo. And especially Mr. Zacchaeus. Él era, como dijimos, del mismo pueblo. Like we said before, he was from the same group of people. Aparte de esa, era el jefe de los ladrones de aquella época. Besides the fact he was the chief crook of that time. Y no hay, como dicen por ahí, estía que haga tanto daño que la del mismo palo. But like they say right there, there's no worse harm that comes directly from a person you know. Ese era Zaqueo. And that's exactly who Zacchaeus was. Pero me llama la atención que había algo en el corazón de Zaqueo. But it catches my attention that there was something in the heart of Zacchaeus. Cuando yo veo esta historia de este hombre, So when I see the story of this man, me doy cuenta de que algo estaba haciendo falta en la vida de él. there was something that was absent, that was missing in the life of this man. Y podríamos decir que era algo como esto. And we could say maybe it was something like this. Déjeme ponerle este ejemplo. So let me go ahead and give you this example. Es más o menos así. So it's something similar to this. Nosotros estamos haciendo bien las cosas, Or maybe all of us were doing the things correctly, pero right? allá en nuestro interior, But there in our interior, allá en el fondo, right there in the most allá profound algo space, bien escondido en lo más profundo del alma. maybe there's something hidden way into the soul. Hay algo que no está bien. And there's something that is not good. Y nos damos cuenta de que hay algo que hace falta ahí. And then we notice that there's something that's missing right there. Acuérdense, estamos haciendo las cosas bien, Remember, we are doing the things right. nos estamos portando bien con Dios, We are being good with God. We're doing well. pero llegan esos momentos que decimos, wow, esto que estoy haciendo o esto que hice
no está bien. And then it comes to the moment where you're like, this that I did, or Eso. this that I shouldn't have. It was wrong. Eso le estaba pasando a Zaqueo. So this was exactly what's happening in the heart of Había Zacchaeus. algo en el interior de este hombre There was something in the interior of this man que no estaba bien. O sea, había una vocecita que le decía, Zaqueo, eso que haces no está bien. So there was a little voice in the life of Zacchaeus that said, hey, Ahora- what you are doing, that is wrong. Ahora, ¿cómo nosotros solucionamos este asunto? So then how do we fix this thing, this business? Dejemos a un lado la historia de Zaqueo. So let's go ahead and put aside the story of Zacchaeus. Ya sabemos de Zaqueo que era el hombre odiado en la nación de Israel. We already know that he was a man that was hated in the nation of Israel. Todos sabían que era un hombre corrupto. They all knew that he was a very corrupt man. Pero centrémonos hoy en esas cosas que nosotros experimentamos, diciendo, oh, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, y me estoy portando bien todos estos meses, ha estado bien. So maybe let's go to the point where we say, well, I've been going to church, I'm doing everything right, I've been a good Christian. Pero allá en el asiento de nuestra alma decimos, hace falta algo aquí. But in the deep part of our soul, we know when we say, something is missing. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo nosotros solucionamos ese problema? So then my question is to all of us, how do we take care of that? ¿Cómo nosotros solucionamos un problema cuando tenemos algo en nuestra computadora? So how do we fix something when something is wrong inside of our Vamos a ver, computer? ¿cuántos de ustedes tienen una computadora en su casa? So how many of you have a computer at home? Y que de vez en cuando aparece un mensaje ahí, outdate, dice, outdate. And then you have a little pop-up that says updated Oh, time. dice, pastor, yo no tengo computadora, pero tiene teléfono. Or maybe you don't have a computer, but you have a phone. Y usted en ese teléfono, de vez en cuando le entra un mensaje que le dice que hay que configurar ese teléfono. And then it tells you once in a while, it is time to you update your phone or your appliance. Y esas configuraciones se dan para actualizar la información. And that configuration is to be able to update the information that is inside. Ahora, ¿cómo nosotros solucionamos esos problemas que a veces encontramos en la vida diciendo, aquí hace falta algo? So how do we fix those problems when they come up and we know that something is missing? Estableciendo una buena relación con Dios. Being able to establish a good relationship with God. Así es como nosotros configuramos nuestra vida con Dios. That is the way that we can reconfigure our Es life with God. es decir, nos ponemos al día con Dios. It is to say that we go ahead and update our life with God. Pero no solamente eso. But not only that portion of it. También tenemos que ponernos al día nuestra relación con otros. We also need to reconfigure our relationship with others. Con nuestro prójimo. We need to fix our relationship with our neighbor, with our friend. Porque ¿de qué sirve? Because what is it worth? It doesn't mean anything. ¿De qué sirve, hermanos? What good is it going to be to us? Que nosotros tengamos una buena relación con Dios, pero estamos enemistados con el prójimo. ¿De That we have qué a- sirve? That we have a good relationship with God. But guess what? We're enemies with a friend or brother or sister that's next to us. ¿De qué sirve que tengamos una buena relación con Dios y criticamos al hermano? So what ¿De good qué is it sirve? to us to do any of that good stuff if we have a bad relationship, we criticize each other, and we're constantly on each other? What good is ¿De qué it? vale? What worth is it Si no podemos estar en paz con los demás. if we are unable to go ahead and have peace with each other? What Podemos good decir, is it? no, mi relación con Dios, mire, yo estoy santo, soy puro, You know, Pastor, my relationship with God, oh my God, it's holy, it's pure. pero no puedo ver a mi hermano porque ay, But I cannot see odio. my brother or sister lo critico, because I'm going to go ahead and criticize the way they live. murmuro contra él. Because I go ahead and murmur against them. No, decimos esas palabras, yo no lo trago.
And we say those words, no, I cannot swallow that ¿De person. qué sirve que tengamos una buena relación con Dios si no podemos ver bien a nuestro prójimo? So what good is it to have such a good relationship with God if we cannot go ahead and see each other with good eyes? Si odiamos, If we go ahead and hate, ¿qué sirve? what good is it to us? Si hablamos mal, If we go ahead and speak wrong of someone, estamos peor que Zaqueo. we are now at the point that we're worse than Zacchaeus. Y hoy en esta tarde, So today, this afternoon, me gustaría presentarle 3 pasos I would like to present to you 3 steps para configurar nuestra relación con Dios. to be able to reconfigure our relationship with God Porque si today. nosotros hemos criticado a alguien, Because if we have criticized someone, necesitamos una configuración con Dios. we need to go ahead Hay un and virus. reconfigure our relationship with God. There's a virus inside of Hemos us. permitido que un virus entre a nuestro sistema. We have allowed a virus to enter into our system. Si nosotros hemos murmurado, hemos criticado, hemos abierto una puerta para que ese virus llegue y destruya. If we have murmured, if we have gossiped against somebody, we open a door for that to enter and the virus is inside of us. Y necesitamos una configuración. And it is time for us to get a new refiguration inside. Y el primer paso es, And then the first step for congregation would be, yo le he llamado reconocimiento. it is to be able to recognize. Este es un término militar. So this is a term that military seems to Los que han use. sido militares aquí entienden este término de reconocimiento. So somebody who's been in the military will recognize this word as being able to recognize. Por ejemplo, en el ejército, cuando un ejército llega a un lugar, So when an army gets to a certain place, ellos mandan una patrulla o un grupo de soldados they go ahead and send a small group of patrol to this place para que vayan y reconozcan el terreno, for them to go ahead and recognize the territory where they're in. para que se den cuenta o para que sepan qué es lo que hay a su alrededor de esa base que están estableciendo. So that they could go ahead and see what's around there because they're trying to set a base there. They need to know what's in their surroundings. Y en esta historia, And in this story, esa era la posición que tenía Zaqueo. that is the position that Zacchaeus held. ¿Cuál era el deseo de Zaqueo? So what was the desire of Zacchaeus? La Biblia dice que él quería conocer, quería ver a Jesús. It says the Bible that Zacchaeus wanted to see Jesus. Él estaba interesado en saber quién era ese Jesús. He was so interesting in being able to know, hey, who is Jesus? Porque algo estaba faltando en el corazón de Zaqueo. Because something was missing in the heart of Zacchaeus. Y él lo sabía. And he knew that very well. ¿Le ha pasado eso a usted? Have you ever seen that or known that to be a fact? Realmente, The truth is, el corazón del ser humano, the heart of a human being, a veces hay cosas extrañas. there's some things weird that move inside. Y hay cosas que le hacen falta al corazón de ese ser humano. And there's a certain things that are missing in the heart of a person. El libro de Eclesiastés So in the book of Ecclesiastes, nos dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. it tells us that God has placed a beautiful eternity in the human heart. Eso significa que la imagen de Dios está en el interior de cada persona. That means that the image of God himself is inside the person already. Que hay una marca de Dios. That there is a mark of God inside Y of que us. esa marca, por alguna razón que nosotros conocemos como pecado, ha sido dañada. And the mark that we know that we have has been damaged because of something like sin. Y eso provoca esa pequeña chispa o ese pequeño mensaje que hay en el corazón del ser humano que a veces nos dice, hace falta algo. And because we have the mark, that is what holds us and tells us, hey, something in your heart is wrong. Something way inside needs fixing.
Un filósofo llamado Pascal dijo lo siguiente, A philosopher by the name of Pascal said this, que en el corazón del ser humano that in the heart of a human being, existe un agujero there is a hole que no puede ser lleno por lo creado. that it cannot be filled by anything that has been created. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado, That's exactly what we spoke about last Sunday. que las cosas materiales That all of the material things no logran llenar ese agujero que hay en cada corazón del ser humano. that all those things are unable to fill that hole, the space that's in the heart of every human being. Eso es lo que decía este filósofo Pascal. This is what this philosopher Pascal said. Pero él agregaba But he also went ahead and added que solamente el creador puede llenar ese agujero. that only the creator can fill that hole. Posiblemente, Possibly quizás usted se encuentra así, no lo sé. today you feel that way. I'm not sure, I don't know. Pero volviendo a la historia de Zaqueo, que es la que me interesa en esta noche. But going back to the story of Zacchaeus, which is so important for me today. Así estaba Zaqueo. So this is the way that Zacchaeus was. Había un problema en la vida de Zaqueo. There was a problem in the life of Zacchaeus. El problema de Zaqueo estaba tanto en el terreno físico So then the problem of Zacchaeus was so much on the material aspect, y también en su vida espiritual. but also in his spiritual life. El gran reto que tenía Zaqueo en su plano físico So the great challenge that Zacchaeus had on this atmosphere and the way that he was in es que Zaqueo era pequeño de estatura. is that Zacchaeus that fortunately was very short. Y en ese lugar se había congregado mucha gente. And in that place, a large crowd of people had gathered. Y él no podía ver a Jesús a causa de la multitud reunida ahí. And he unfortunately could not see Jesus because of all the great multitude. Él trataba y no podía, He tried, but he couldn't. pues era demasiado pequeño. He was way, way too small. Pero no solamente era el problema de Zaqueo, But not only was that a problem that Zacchaeus had, había algo más en Zaqueo. there was something more in the life of Zacchaeus. Zaqueo tenía un problema espiritual. Zacchaeus also had a spiritual trouble. Usted sabe que los problemas espirituales nos separan de Dios. You know that our spiritual problems separate us from God. Si en nuestra vida hay un problema espiritual, eso significa que ese problema espiritual nos tiene separados de Dios. That means that the spiritual problem that we have is now separating us from God. Este era el problema más grande que tenía Zaqueo, So this was the biggest problem that Zacchaeus had. el pecado en la vida de él. The sin that was inside of his life. Lo tenía separado He was separated from God. de Dios. He was separated. Su forma de vivir, The way that he was living, su forma de actuar, the way that he was acting. lo había llevado a ser una persona inicua. He had come to become a very evil person. Y eso lo había separado de Dios. And that had caused his separation from God. Pero ¿qué hizo Zaqueo? But what did Zacchaeus do? Zaqueo, en su intención de poder conocer quién era Jesús, But in his intention to be able to know who Zacchaeus was, la Biblia nos dice que él subió a un árbol sicómoro the Bible says that he went ahead and went up to a tree para poder ver a Jesús. to be able to see Jesus. Esta era una evidencia So this was a clear evidence de que era un hombre that he was a man, que tenía una gran necesidad. that he had such a great need. Era un hombre rico, He was a wealthy man. de buena posición, He had a very good position. pero luego lo vemos arriba de un árbol. But then we Imagínense, see him on top of a tree. ¿qué diría la gente? Oh, ¿qué está haciendo este hombre ahí? What would people say? Hey, what is that
important man doing on top of a tree? Era rico. He was rich. Es como que usted viera a un millonario hoy en día tratando de ver a alguien arriba de un árbol. It's like you wanted to go ahead and see a millionaire person on top of a tree. You're like, what is this? Y la gente dijera, wow, ese hombre con todos sus millones que tiene, ¿por qué está arriba ahí haciendo el ridículo? Oh, but this man is so wealthy and so rich. Why is he just making such a big sarcasm of himself on top of a tree? Pero el hecho de haber subido a aquel árbol, Zaqueo estaba evidenciando una gran necesidad en su vida. But the fact that Zacchaeus was on top of a tree, he was making an evidence to everyone he had a great need. A él no le importaba la opinión de la gente, So to him, the opinion of the people did not matter. porque Zaqueo estaba reconociendo su necesidad. Because Zacchaeus was recognizing, I have a need. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, reconocer esa necesidad que hay en nuestro corazón. So that's the first thing that we need to do. We need to recognize we have a need. Y el número 2, And number 2, el esfuerzo que hizo Zaqueo. so the effort that Zacchaeus did. Escuche lo que dice el versículo 4. Listen to what verse 4 says. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro para verle. As he ran quickly, he went forward and saw the tree. En realidad, So the truth is es que no era Zaqueo. that it wasn't Zacchaeus. No era, no era Zaqueo It wasn't Zacchaeus quien estaba buscando a Jesús. who was seeking and wanting to find Jesus. Era Jesús It was Jesus quien buscaba a Zaqueo. that was looking for Zacchaeus. Es Jesús It was Jesus. el que nos busca a nosotros. It's the one who is looking for us and seeking. ¿Se acuerda usted Do you remember cuando alguien lo invitó a la iglesia? when somebody went ahead and invited ¿Se you acuerda to usted? church? Do you remember? Posiblemente no, Maybe you don't. pero posiblemente sí. Maybe you do. Cuando esa persona lo invitó a usted, So when that person went ahead and invited you, es porque Dios lo estaba buscando. it is because God was looking for you. Y esto es lo que está pasando en esta historia. And that's exactly what's happening in this story. Zaqueo tiene la intención de ver a Jesús, So Zacchaeus has the intention, I want to see Jesus. pero era Jesús quien buscaba a Zaqueo. But it was actually Jesus who was looking for Zacchaeus at this point. El versículo 8, bueno, lo leemos más después. So we're going to go ahead and read verse number 8 a little bit later. El versículo 5 es, So then verse 5, dice así, and the word reads, y como vino Jesús a aquel lugar, so when Jesus went ahead and reached that spot, mirando, he went ahead and saw, lo vio y le dijo, he looked up and said to him, Zaqueo. Zacchaeus. ¿Quién le dijo a Jesús que se llamaba Zaqueo? So who even told Jesus that his name was Zacchaeus? ¿Lo conocía Jesús a Zaqueo? Did Jesus even know Zacchaeus? La Biblia no dice que lo conocía. The Bible doesn't mention to us, it says that he knew him. Lo que nosotros encontramos es que Jesús lo llamó por su nombre, Zaqueo. But what we do find is that Jesus called him out with his full name. Y le dice, date prisa, And he says to him, come down immediately. porque hoy es necesario que pose en tu casa. Because today it is necessary that I dwell upon your house. Jesús se paró, So Jesus stopped. estaba en el trayecto y Zaqueo arriba del árbol. So now Jesus was in the journey and Zacchaeus was on top of the tree. Se detuvo So he went ahead and stopped. y vio a Zaqueo And he went ahead and looked up at Zacchaeus. y lo llamó por su nombre. And he called him out to his given name. Zaqueo, date prisa, He says, Zacchaeus, hurry up, desciende, come down immediately. porque hoy es necesario Because today it is necessary que pose yo en tu casa. that I come to your house. Jesús Jesus, se estaba invitando él mismo a la casa de Zaqueo. he was inviting himself into the house of Zacchaeus. Piense por un momento, So can you think for one moment, cuando Jesús dice esas palabras, when Jesus goes ahead and says those words, Zaqueo, he says, Zacchaeus, bájate del árbol, come down from that tree.
Porque hoy Because today, voy a entrar a tu casa. I'm going to go ahead and enter into your house. En ese lugar había una gran multitud In the place, there was a big crowd of people. de judíos. A lot of Jews were there. Nos podemos imaginar las murmuraciones de estos judíos que estaban ahí. So can we imagine the amount of gossiping and murmuring that was happening? ¡Ah! Oh my God. ¿Cómo puede ser How can it be que Jesús that Jesus, va a entrar a la casa de este publicano? that Jesus is going to enter into the house of this person? Es imposible que ese hombre It is impossible that that man se reúna con Jesús would be able to gather with Jesus. si es el enemigo de los judíos. He is the enemy of the Jews. Es el que nos tortura económicamente. He's the one who financially tortures us. Podemos tener una imaginación de lo que pasaba y de lo que se escuchaba en las voces de aquel grupo de personas reunidas en ese lugar. So we can imagine all the words and the murmuring that people were saying in that place. Pero la respuesta de Zaqueo, But the answer of Zacchaeus was, la Biblia nos dice en el versículo 6, the Bible tells us in verse 6. entonces él descendió a prisa So he went ahead and came down at once y lo recibió con gozo. and welcomed him gladly. Jesús, Jesus. la Biblia nos dice que él vino a dar It says that Jesus came to give vida life en abundancia. in abundance. Ese es That is. el mensaje del Evangelio. That is the message of the gospel. Que Cristo vino a darnos vida en abundancia. That Jesus came to give us life in abundance. Lo que Jesús hizo en la cruz, What Jesus did on the cross, nosotros no lo podemos hacer we cannot go ahead and do that. porque Él, en ese sacrificio, Because he and that sacrifice, nos da vida en abundancia. he gives us life and life in abundance. Versículo 8. So verse 8. Entonces Zaqueo, So then Zacchaeus, aquí a Jesús había llegado a la casa de Zaqueo, ya estaba dentro de la casa de este hombre publicano. so now Zacchaeus was already, Jesus had already come to his house. Ya me imagino que habían tenido una conversación con Jesús. I can imagine that they already had a conversation with Jesus. Dice, puesto en pie, So then he went ahead and stood up. dijo al Señor, He went ahead and said to the Lord, he aquí, he says, look, Señor, Lord, la mitad de mis bienes doy a los pobres. here and now I will give half of my possessions to the poor. Y si en algo he defraudado a alguno, And if I have cheated anyone out of anything, se lo devuelvo cuadruplicado. I will pay it back 4 times the amount. ¿Qué es lo que ocurrió en la vida de Zaqueo? So what happened in the life of Zacchaeus? Él fue un hombre diferente. He was a man that was different. Después de haberse encontrado con Jesús. After he had found himself with Jesus. Esta era la misión de Jesús. So this was the mission of Jesus. Y esta es, o sigue siendo esa misión, And this continues to be the same mission. que Él le ama a usted y a mí. That he loves you and he loves me. Y nos busca. And he is looking for us. Nos ha venido a buscar. He is come here and is looking for us. Porque el Hijo del Hombre Because the Son of God, vino a buscar he has come to be able to seek y a salvar and to be able to save lo que se había perdido. what has now been lost. Zaqueo Zacchaeus, estaba perdido. he was lost. Acuérdense, Remember, el pecado the sin nos separa separates us de Dios. from God. Usted me puede decir, pastor, yo soy cristiano, ya me bauticé, mire, yo ya pasé por
varios años de cristianismo. Pastor, I'm a Christian believer. I've been baptized. I've served the Lord for so many years. Pero si hay pecado en nuestra vida, But if there's sin in our life, estamos separados. then we are now separated. Hemos cortado la comunicación con Dios. We have now cut the communication with God. Así de sencillo. That is what it is. So very simple. Pero hay esperanza. But now there is hope. No importa en qué momento estemos de nuestra vida, It doesn't matter at what moment we are in our life right now. qué cosas hayamos hecho contra Dios. What things we have done against God. Él viene a dar vida He has come to give us life. y a buscarnos. And He has come to look for us. Si por alguna razón For any reason, usted se ha separado de Dios you have separated yourself from God. espiritualmente, Spiritually speaking, Dios le está buscando. God is looking for you today. Jesús le está buscando. Jesus is looking for you today. Acuérdese, Remember, please, cuando aquella persona le invitó a una iglesia, when that person invited you to a church, fue la hermana amarillita maybe it was Sister Maria, o el hermano Pedro, or maybe Brother Peter, pero era Dios but it was God buscándonos. who was looking for you. ¿Cuántas veces nosotros nos negamos? How many times do we go ahead and deny ourselves? ¿Y cuántas veces nos invitaron? And how many times we were invited to attend? Eso significa que si fueron 10 veces Jesús preguntó por usted. If it was por mí. 10 times, guess what? 10 times Jesus asked for you. Yo recuerdo en mi vida, hace tiempo, I remember in my personal life so long ago, el deseo que había en el corazón mío por ir a una iglesia evangélica. the desire that I had in my heart to attend a church. Y nunca fui. And I never went. Ahora entiendo, Now I understand. era Dios buscándome. It was God who was looking for Y me. yo, como cabra loca, And because I was a crazy cow, para el monte. Porque las cabras, como dicen por ahí, siempre tiran al monte. I was going up Sí, era yo. to the wilderness. Así era yo, That is the way that I was. negándome. I was denying myself. Pero no entendía que era Dios buscándome. But I did not understand that it was God seeking for me and looking for me. Hasta que literalmente llegué, como dicen por ahí, quebrado, como dicen en mi pueblo, de una pata. As I Literal. finally came to God with a broken leg. Que hasta el día de hoy me duele esa quebradura. That today, that part that is broken hurts Eso and es aches. para que no se me olvide. And that is so that I never forget. Pero Dios me encontró. But Jesus went ahead and found me. Así como fue encontrado Zaqueo, Just as Zacchaeus was there, he was found. porque Dios lo estaba buscando. Because Jesus was looking for him. No se nos olvide. Please do not forget. Si hemos fallado, If we have failed, esta palabra, this word, esta historia this story nos enseña, teaches us, nos muestra it shows us que Dios nos But- está buscando. that God is looking for us. Y ahí a donde usted está, ahí sentadito, ahí, And right there where you are, as you are sitting, yo le quiero pedir algo. I want to go ahead and ask you something. Y que en esta noche And that tonight, pueda usted that you would be able to, restablecer esa comunión con Dios. that you can reestablish that communion Escuche. with God. Listen, please. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. I am not here to be able to judge anyone. Estoy aquí para decirle lo que dice la Biblia. I am here to tell you what the Bible says to me. Si pecamos, If we sin, estamos separados de Dios. we are separated from God. Y si alguien And if someone se ha separado de Dios, has separated themselves from God,
acuérdese de esto. Please remember this. Jesús lo está buscando. Jesus is looking for you. Y hoy es el momento And today is the moment para decirle, Señor, to be able to say, Lord, no puedo escapar. I cannot flee from you.